To see you again. Det er så godt at se jer igen. But I have a feeling that there are some people here tonight that were not here this morning. Men jeg har på fornemmelsen, at der er nogen her i aften, som ikke var her i formiddags. Could that be the case? Okay, er det rigtigt? Bummer, now I have to start all over again. Nej, nu bliver jeg jo nødt til at starte helt forfra. No, don't worry. Nej, det går nok. But I do want to sum up a little bit of what I shared today. Men jeg vil gerne lige opsummere lidt af det, jeg har delt tidligere i dag. Actually, I had it all figured out what I was going to share tonight. Jeg havde faktisk lige helt under kontrol med, hvad jeg ville dele i aften. And when I was looking at it just before supper, Og da jeg så kiggede på det lige inden vi spiste, I heard the Lord say, "No, not that one. så hørte jeg Herren sige, nej, ikke det der. How about this one?" Hvad med det der i stedet for? Nope. Nej. It took a while. We finally agreed on one. Det tog lidt tid, men endelig blev vi enige om, hvad det var. But before we get into that, real short, what did we learn today? Men inden vi går ind i alt det, så hvad var det så, vi lærte i dag? Why do we need change? Hvorfor har vi brug for at forandres? Because we have these longings in our heart. Fordi vi har de her længsler i vores hjerte. And we found out that these longings cannot be fulfilled outside of God. Og vi blev enige om, at de her længsler kunne ikke mødes på andre måder uden igennem Gud. So the only way we can receive what we actually long for Så den eneste måde, at vi virkelig kan få det, vi længes efter, is that we come somehow into the presence of God, er, at vi på en eller anden måde kommer ind i Guds nærhed. because we know in His presence we will be changed. Fordi vi ved, at det er i hans nærvær, vi vil blive forvandlet. The other day we were eating lunch together, Da vi i går spiste and sammen, we were listening to some worship music on Spotify. det var nok ikke her, men vi spiste frokost sammen og lyttede til noget lovsangsmusik fra Spotify. And you know, Spotify is a funny thing. Og Spotify, det er noget sjovt noget. You tell it what to play, Du siger bare, hvad den skal spille, and when it's done, it just keeps going. og når den så har gjort det, så bliver den bare ved med at And spille. it kind of guesses what you want to hear. Det gætter bare, hvad det er, du vil høre. And I was impressed. It guessed really, really good. Og jeg var virkelig imponeret. Det var virkelig godt. A song came on from a group I never heard of. Der var en sang fra en eller anden gruppe, som jeg aldrig har hørt om. And in the chorus, it said this: Og i omkvædet så sagde det følgende: "The more of you I see, Jo mere jeg ser af dig, the more you changes me. You change jo me." mere forandrer du mig. And that's exactly what we are talking Og about. det er præcis det, vi taler om her. The more of Jesus we see, the more we get transformed. Jo mere vi ser af Jesus, jo mere forvandles vi. And again, tomorrow I will talk a bit more about living in the presence and how we can maybe grow to live in the presence of God. I morgen vil jeg tale lidt mere om det at leve i Guds nærhed, og hvordan vi kan vokse i det med at leve i Guds nærhed. Tonight I want to talk a bit more about this change. Men i aften vil jeg gerne tale lidt mere om den her forandring. And I think this picture says it all. Og det her billede siger vist en hel masse om det. Most of us, we feel like a fat caterpillar. De fleste af os føler os nok som en fed larve. Not so attractive maybe. Ikke særlig attraktive måske. And we wonder, can we ever be this beautiful butterfly? Og vi tænker, kan vi nogensinde blive til en smuk sommerfugl? Is this really possible in this life? Er det virkelig muligt her i det her liv? I believe it is. Og jeg tror på det er. But we all know that in order for that caterpillar to become a butterfly, something needs to happen. Men vi ved alle sammen, at for at den her larve kan blive til en sommerfugl, så skal der ske noget. And that is the process of transformation. Og det er den der proces af forvandling. And it's not easy. Og det er ikke nemt. Again, we read this earlier today. Vi læste det her tidligere i dag. So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. Så alle os, som har haft det dække fjernet, kan se og reflektere Guds herlighed. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him. Og Herren, som er ånd,
gør os mere og mere lig ham. as we are changed into his glorious image. Eftersom vi bliver forvandlet ind til hans herlige afspejling. So it is the Lord that changes us. Så det er Herren, der forandrer os. I think we all discovered that we cannot do it ourselves. Jeg tror, vi er alle kommet frem til, at det kan vi ikke selv gøre. And let's think again. What is it we want to have changed? Og så lad os lige tænke igen, hvad er det, vi vil have forandret? You see, both God and we actually want the same thing. Både Gud og os, vi vil faktisk gerne det samme. We want the transformation to become the men and the women God wants us to be. Vi vil gerne have den forvandling, der gør os til de mænd og kvinder, som Gud ønsker, vi skal være. And we want transformation to live out that purpose and the calling that we were born with. Og vi vil den forandring, som gør, at vi kan udleve det formål og det kald, som vi blev født til med. And of course, we want transformation to become more and more like Jesus. Og vi vil have forvandling, der gør os mere og mere lig Jesus. And as we said this morning, this is not optional. Og som vi sagde i formiddags, det er ikke valgfrit. This is actually an order that God gives us. Det er en ordre, Gud giver os. But there's a problem. Men der er et problem. We want this, Vi vil gerne have det her, but we don't want to pay the price. men vi vil ikke betale prisen for det. We want to become who we were designed to be, but without that long process. Vi vil gerne være dem, vi var skabt til at være, men uden den lange forvandlingsproces. Because we live, in this instant society. For vi lever i et samfund, hvor alt er sådan lige med det samme. We want everything quick and fast. Hurtigt og hurtigt. But this transformation will not happen quick and fast. Men den her slags forvandling, den sker bare ikke hurtigt. So what do we do with that? Så hvad gør vi ved det? Well, apparently this is our cross. Det er åbenbart vores kors. Jesus said we need to take it up daily. Og Jesus sagde, at vi skal dagligt tage vores kors op. I want to just fill you in on a little secret. Jeg vil gerne gøre jer meddelagtig i en lille hemmelighed. I tell you a little bit about how I do that. Jeg vil gerne fortælle om, hvordan jeg selv gør det. We didn't have much time to talk about practical things. Vi havde ikke så meget tid til at tale om praktiske ting. I would have loved to teach you some exercises, Jeg vil gerne vise jer nogle øvelser, but we would have needed a bit more time. men vi ville have haft brug for mere tid, hvis vi skulle det. But let me just tell you what I started to do and are faithfully doing every day. Men jeg vil gerne fortælle, hvad jeg begyndte på at gøre, og hvad jeg trofast gør hver eneste dag. Every morning when I open my eyes, Hver eneste morgen, når jeg lukker øjnene op. the first thing I do is that I rededicate my life to Jesus. Det første, jeg gør, det er, at jeg genindviger mit liv til Jesus. So I get saved every day. Så jeg bliver frelst hver eneste dag. I just tell him again and again, I give myself to you. Jeg siger This til day. ham igen og igen, jeg giver mig selv til dig i dag. We all have said that to God, Det har vi jo alle sammen sagt til Gud. but sometimes we forget. Men nogle gange glemmer vi det. And then we take things in our own Og hands, så prøver vi at tage tingene i vores egen hånd. and things don't work out the way we want them to. Og tingene kommer ikke til at gå, som vi ville have dem til at gå. And so I made this a practice every morning. Så det har jeg gjort til en øvelse hver eneste morgen. And then I have another thing I do every night. Og så er der noget andet, jeg gør hver aften. This is actually an exercise that is very, very old. Det er faktisk en øvelse, som er rigtig gammel. It's 500-600 years old, I Den er i hvert believe. fald 500 eller 600 år gammel. And this exercise it's called the examen. Og den hedder eksamenen. What it means, very simply, is you go through the day Og hvad det betyder, er meget simpelt, er, at man gennemgår dagen, about what happened. og om hvad der er sket den dag. I usually start with the negative things, Jeg starter gerne med det negative, because then I can end with the positive. fordi så kan jeg afslutte med det positive. But you can change it around, it doesn't matter. Men du kan gøre det modsat, det er lige meget. So I think about, okay, what was really difficult today? Så tænker jeg på, hvad var det, der var rigtig svært i dag? Maybe there was a tough conversation. Måske var der en svær samtale. Maybe someone said something that hurt you. Måske der var nogen, der sagde noget, som sårede dig. Maybe you had some pain in your body.
Eller måske havde du smerter i kroppen. Or you heard some bad news about someone else. Eller du fik en dårlig nyhed om nogle andre. And so you remember that even though it may be painful. Så husker du på det, selvom det er smertefuldt. And then you say, but Lord, you were in it all. Og så siger du, men Herre, du var i det gennem det alt sammen. You were with me in all these painful moments. Du var sammen med mig i alle de her smertefulde øjeblikke. And I now give them back to you. Og nu giver jeg dem tilbage til dig. And then I get to go to the positive things. Og så kan jeg jo gå over til de positive ting. Maybe about the lovely meal you had. Måske et dejligt måltid, du har haft. Or just a nice experience out in nature. Eller en skøn oplevelse ude i naturen. Found some mushrooms in the forest. Fandt nogle svampe i skoven måske. Or you were just blessed by something you heard. Eller du blev bare velsignet af noget, du hørte. And so you try to remember everything that was positive and good. Og så prøver du at fokusere og huske på alt det positive og gode. And then of course you thank God for it. Og så takker du selvfølgelig Gud for det. And if you do that every single day of your life, Og hvis du gør det hver eneste dag i dit liv, something very powerful begins to happen. så er der noget meget kraftfuldt, meget stærkt, der begynder at ske. On one side, it will become easier to deal with the difficult things in life. Det vil blive lettere at håndtere de svære øjeblikke i livet. And on the other hand, it makes you more and more thankful. Og på den anden side, så bliver du mere og mere taknemmelig. We take so much for granted. Vi tager så meget for givet. We are so blessed each and every day. Vi er så velsignede hver eneste dag. And so many times we forget to say thank you. Og der er så mange gange, vi simpelthen glemmer at sige tak. Every breath we take is a gift of God. Hver eneste åndedræt, vi trækker, det er en gave fra Gud. And so by doing that every day, I find some balance in my life and in my heart. Så ved at gøre det hver eneste dag, så har jeg fundet en balance og In my heart and in my life. Balance i mit hjerte og i mit liv. And it just helps me to come closer to Him. Og det hjælper mig bare til at komme nærmere til Gud. So these are just some examples of what you can do. Så det her er bare et eksempel på, hvad man kan gøre. Maybe you need to find your own rhythm. Måske skal du finde din egen rytme. But maybe you need to learn something new. Måske skal du lære noget nyt. Because as they say, if you do what you have always done, For som man siger, hvis man bare gør det, man altid har gjort, you get what you have always got. så får du jo også bare det, du altid har fået. That's the truth. Og det er jo sandt. Even though it's not in the Bible. Det står ikke i Bibelen, men det er sandt alligevel. Sometimes we need to learn new things. Så nogle gange har vi brug for at lære noget nyt. And sometimes even things that may seem a bit strange in the beginning. Og nogle gange kan det endda virke lidt mærkeligt i starten. I've tried out many different spiritual exercises. Jeg har prøvet mange forskellige åndelige øvelser. And some are really strange. Og nogle af dem er virkelig mærkelige. And some of them I don't do anymore. Og der er nogle af dem, jeg ikke gør mere. But then there are others that I realize, oh, this really nurtures me. Men så er der andre, jeg kan føle, det giver virkelig næring til mig. It helps me to become more aware of His presence. Det hjælper mig til at blive mere opmærksom på Guds It nærvær. exercises my soul. Det giver øvelser til min sjæl. Like I said this morning, our soul is like a muscle that we can train. Og ligesom jeg sagde i morges, at vores sjæl er ligesom en muskel, vi kan øve, vi kan træne. And so by training our soul, it becomes stronger and healthier. Så ved at træne vores sjæl, så bliver den stærkere og sundere. And it makes it easier to deal with the difficult things in life. Og det gør det nemmere for os at håndtere de svære situationer i livet. But it also makes it possible to discern the presence of God quicker. Men det gør os også i stand til at mærke og erkende, at Guds nærhed er der hurtigere. And this is what we need. Og det har vi brug for. So there is this. Så der er det. Sorry, here's this caterpillar again. Den her larve igen. And we have no idea if he knows what's going to happen. Vi ved jo ikke, om den ved, hvad der kommer til at ske. But by instinct, he starts to build a cocoon. Men ud af instinkt, så begynder den at lave den der kokon rundt om What sig. is it? Is it a tomb? Men er det en grav? Or is it a womb? Eller er det ligesom en livmor?
I'm sure that at that point the poor creature is quite confused. Jeg er sikker på, at på det tidspunkt er den stakkels skabning ganske forvirret. How can anything positive come out of this darkness I'm in right now? Hvordan kan noget positivt komme ud af denne mørke, jeg er fanget God bless i you. nu? I think this is how it feels for us sometimes. Og jeg tror, det er sådan, det også føles for os nogle gange. Some of us have hit a wall before. Nogle af os har tidligere prøvet at ramme hovedet i en væg. We have been through difficult situations, Vi har været igennem svære situationer, and they made us stop on our journey. og de har fået os til at stoppe på vores rejse. And we are just wondering, where do we go from here? Og vi undres, hvor går vi herfra? Can anything good come out of this? Er der noget godt, der kan komme ud af det her? I could tell you many stories like that, Jeg kunne fortælle jer rigtig mange historier ligesom det, but I won't. men det skal jeg nok lade være med. So there is this dream of becoming a butterfly. Så der er den drøm om at blive en sommerfugl. And something interesting happened today. Der skete noget interessant her i dag. I had the privilege to get to know some of you a little bit better Jeg havde privilegiet af at lære nogle af jer lidt mere at kende. by spending some time with you, talking with you, praying with you, Jeg havde lidt tid sammen med jer, snakket med jer, bad med jer, trying to listen what the Lord is og saying. prøvede at lytte til, hvad Herren sagde. And it was very enlightening for me Og det var meget opløftende for mig. because I realized that almost everyone I spoke to has dreams. Fordi jeg blev klar over, at næsten hver eneste en, jeg snakkede med, de havde drømme. It seemed like everyone I talked to was pregnant Det var næsten som om alle dem, jeg snakkede med, var gravide with something that needs to be born. med noget, der skulle fødes. And that's wonderful. Og det er vidunderligt. But now there is this problem that we can deal with this in different ways. Men så er det her problem, vi kan håndtere det på forskellige måder. So I will be talking to you about 4 types of dreams we can Så jeg have. vil tale til jer om 4 forskellige slags drømme, vi kan have. So the first category is what we can call the irrational dream. Og det første kategori kan vi kalde den irrationelle drøm. You're not sure that you believe all this talk, Jeg er ikke sikker på, at jeg virkelig tror på alt det that snak. there's actually hope for change and At der transformation. virkelig er et håb for forandring og for forvandling. You're not quite sure if this is really true. Du er ikke rigtig sikker på, om det nu også er rigtigt. And maybe it's just a fantasy Og måske er det bare en fantasi. that God actually wants to use me. At Gud virkelig skulle ville bruge mig. So maybe you just think that this is just a dream. Så du tænker, det er måske bare en drøm. Then there's no foundation and cause to it. Og der er ingen grundlag for det. I hope you're not carrying this type of dream in your heart. Jeg håber ikke, at det er den slags drøm, du har i dit hjerte. But if you do, then you are in the right place. Men hvis du gør det, så er du kommet til det rette sted. Because God can help you. For Gud kan hjælpe dig. The second type is what we can call the impossible Og den dream. næste kan vi kalde den umulige drøm. Yeah, I know this is true, but I have a feeling it's too late for me. Ja, jeg ved godt, det er sandt, men jeg har en følelse af, at det er simpelthen for sent for mig. I made a lot of bad choices in my life. Jeg har taget en masse forkerte valg i mit liv. I really messed up. Jeg er virkelig et stort råd. And I just can't believe that this can still happen to me. Og jeg kan simpelthen ikke tro på, at det stadigvæk kan ske for mig. Now maybe in the second half of my life. Nu hvor jeg måske er i den anden halvdel af mit liv. And so this is very sad when you know that there is a seed in your heart from the Lord. Så det er rigtig trist, når du ved, at der er et frø fra Gud i dit hjerte. But you no longer believe that you could become such a magnificent creature as this Men du har butterfly. opgivet at tro på, at du nogensinde kan blive den fantastiske skabning som en sommerfugl. Then there is the elusive dream. Så er den Elusive is something Ja. that flees away den, der from har you. flygtige, Yeah. den flygtige drøm. You've actually heard this before. They know it, I don't. Yeah. And you tried it before. I har faktisk hørt det her før, og jeg har prøvet det tidligere. You have tried some of this formation stuff. I har prøvet noget af det her forandringsstof. Maybe you even read some books and you tried some of these exercises, Måske har I læst nogle bøger, og I prøvet nogle af de her øvelser, but it just didn't work for you. men det fungerede bare ikke for dig.
You wanted so much for God to change you. Du ønskede så meget, at Gud skulle forandre dig. And it seems like it didn't work. Men det fungerede bare ikke. I have a feeling we have quite a few of those here. Jeg har en fornemmelse af, at der er ret mange af den slags lige her. It's quite common among Christians that have been in church for a long, long time. Og det er ret normalt blandt kristne, som har været i kirke i mange, mange år. That somehow you've tried different things and it just didn't work out for you. Du har forsøgt med forskellige ting, og det har bare ikke fungeret for dig. And there could be different reasons for that. Og det kan der være mange forskellige grunde til. Maybe it was just the wrong time. Måske var det forkerte tid. Or maybe there was something else God was waiting for. Eller måske der var noget andet, som Gud han ventede på. There's something I need to share with you. Der er noget, jeg har brug for lige at dele med jer. You see, this spiritual formation that we are talking about is a little bit like physical therapy. Den her åndelige formning, vi taler om, det er lidt ligesom fysisk træning. When I was 18 years old, or 19 years old, I broke my leg skiing. Da jeg var 19 år gammel, så brækkede jeg mit ben, da jeg skulle stå på ski. It would have been very, very stupid to do physical therapy then. Det ville have været virkelig dumt, hvis man prøvede at lave fysisk terapi der. I first needed that bone to heal. Først skulle knoglen vokse sammen. And for some of you, there may need to be some deeper healing Og for nogle af jer, så kan der være brug for en dybere helbredelse. before you can actually enter into this process for Før I real. overhovedet kan virkelig gå ind i den her proces. And if you feel that may be you, then we would love to pray for you Og later. hvis du føler, at det er måske dig, så vil vi elske at bede med dig bagefter. Because we do not want you to leave with this attitude For vi vil ikke have, at du skal gå med den indstilling, it doesn't work for me. at det ikke kan fungere for dig. What we would like to see is the fourth type of Vi dream. vil gerne se den flere slags drøm. It's what we can call the impending dream, about to happen Den dream. kommende drøm, kan vi kalde det. I really want to be who God has made me to be, but it's just hard. Jeg vil virkelig gerne være den, Gud har skabt mig til at være, men det er bare svært. And nobody said it would be easy. Og der er jo ikke nogen, der har sagt, det ville være nemt. And as we said, it's not a quick fix. Og det er heller ikke en hurtig reparation. But you are now in a place where you feel there's some kind of fulfillment coming. Men du er nu et sted, hvor du føler, der er en vis tilfredsstillelse, der kommer. You have prepared yourself for this. Du har forberedt dig selv på det. You have found out that your strength and your gifting fit with the calling that you realize. Du har fundet ud af, at din Your strength, din styrke og yeah. din evne, de er blevet bekræftet. You just know that you have what it takes. Og du ved bare, at det ligger i dig, det der kræves. And there are voices around you that actually confirm that. Og der er stemmer omkring dig, som bekræfter det. And you're just trying to be obedient. Og du prøver bare at være lydig. And now you're ready to go, but something is not ready yet. Og du er bare parat til at gå, men stadigvæk så er der noget, der ikke er helt klar i dig. And this reminds me so much of what I heard this afternoon. Og det minder mig rigtig meget om noget, jeg hørte her i eftermiddag. There are people in this church that have dreams from God. Der er mennesker i den her kirke, som har drømme fra Gud. They have ability and gifting. De har evner og gaver. And they're ready to give birth. Og de er parat til at føde. But they may need some help. Men det kan være, at de har brug for noget hjælp. And as I was thinking about that, I think it goes even deeper than that. Og da jeg tænkte over det, så tænkte jeg, at det går endnu dybere end det. This does not apply to only a few of you. Det er ikke kun til få af os her. I think this applies to the whole church. Jeg tror faktisk, at det gælder hele kirken. Your whole church is pregnant. Hele kirken er gravid. There's something God wants to birth through you. Der er noget, Gud vil føde igennem jer. And the sense I get and what I hear is that God wants to release you to be God's love for the poor Og and det broken. jeg fornemmer, som jeg fornemmer sker, er, at Gud han vil
give sin kærlighed gennem jer til de fattige eller de nedbrudte. I may be wrong, you need to test this, Måske tager jeg fejl, I bliver nødt til at bedømme det. but that's what I heard today. Men det er det, jeg fornemmede og hørte i dag. And I just want to ask you to test that before Og God. det vil jeg gerne, at I virkelig prøver for en Gud. I really believe you are on the edge of some type of breakthrough. Jeg tror virkelig på, at I står lige foran et gennembrud. Something that will give you new direction. Noget, som kommer til at give jer nye retning. We are currently serving a small Pentecostal church in Sweden. Vi tjener i øjeblikket en lille pinsekirke i Sverige. The church is 100 years old, Kirken er 100 år gammel. and most of the people are 100 years old. Og de fleste mennesker er altså 100 år gamle. But something amazing happened a few years ago. Men der er sket noget helt fantastisk for få år siden. We had this influx of refugees come to Vi Sweden, havde sådan en stor strøm af flygtninge, der kom til Sverige. and our little town actually received a whole group of Afghan young men. Og vores by modtog en masse unge afghanere. And the church opened their doors and their hearts for these young Afghans. Og kirken åbnede deres døre og deres hjerter for de her unge fra Afghanistan. They let them live in their home. De bød dem ind til at bo i deres hjem. One family took in 3 of them. Der var en familie, som tog 3 af dem i deres hjem. They tried to help them find jobs. They tried to help them with their legal problems. Og de prøvede at hjælpe dem med at finde arbejde og med det lovmæssige. And of course they shared the gospel with them. Og selvfølgelig delte de også evangeliet med And dem. quite a few of them really accepted Jesus. Og mange af dem tog virkelig imod Jesus. And there was a time when we had baptism every month. Og der var på et tidspunkt, hvor vi havde dåb hver eneste måned. And it was exciting Og det var virkelig begejstrende. to again see people being baptized. At se mennesker, der skulle døbes. And to see people come to faith and to be changed. Og se folk, der kom til tro og blev forvandlet. It was like an injection of vitamins into Det var the som en church. vitaminindsprøjtning i kirken. We need that sometime, don't Og we? det har vi brug for nogle gange. So just take that to the Lord for what it's worth. Så bring det foran Herren for hvad det nu står for. Yes. I'm about to land here. Jeg er ved at When lande her. when you walked into this room tonight, Da du gik ind i det her rum her i aften, you brought with you a gift. så bragte du en gave med dig. And when you leave here tonight, you take it with you. Og når du går i aften, så tager du den med dig. You have something to do that shows who God is. Du har noget, som du skal gøre, som viser, hvem Gud er. Your life is a gift to the rest of us. Dit liv er en gave til os andre. You were designed to live in your element. Du blev designet skabt til at være i dit element. In that unique way that only you can live in this world. Den helt enestående måde, som kun du kan leve i den her verden. Every one of us is different. Hver eneste af os er anderledes. And before you were even born, Og allerede før du blev født, the Lord knew you, der kendte Herren dig. and He gave you a purpose. Og han gav dig et formål. He doesn't do things without reason. Han gør ikke ting uden grund. He doesn't make people that don't have a purpose. Han skaber ikke folk, som ikke har noget mål eller noget formål. And He didn't make you without giving you a purpose. Og han har ikke skabt dig, uden at du også har et formål. It's in here, in your heart. Det er herinde i dit hjerte. And before you became born again, you didn't know it was there. Og før du blev født igen, så vidste du slet ikke, at det fandtes der. But now you've been given the key. Men nu er du blevet givet nøglen. And now you actually can unlock that door Og nu kan du faktisk låse den dør op and find out what is that special purpose that I've been given. og finde ud af, hvad er det specielle formål, som jeg har. I heard a testimony of Carol Wimber. Some of you know who that is. Jeg hørte et vidnesbyrd fra Carol Wimber, som nogle af jer måske ved, hvad She's det er. the widow of John Wimber, who was the founder of the Vineyard Hun movement. er John Wimbers enke, og han var den, der grundlagde Vineyard-bevægelsen. She was telling the story that she used to think that we are like tiles on a floor.
Og hun fortalte en historie, hvor hun sagde, hun plejede at tænke, at vi var ligesom fliser på et gulv. And so, if you don't want to fit the hole, someone else will fit. Så hvis du ikke gider eller vil fylde det der hul, så vil nogen andre gøre det. Because the tiles have all the same shape. Fordi fliserne, de er alle sammen samme størrelse. But then the Lord showed her, no, you're not like the tiles on the floor. Men så viste Herren hende, nej, I er ikke ligesom fliser på et gulv. You're like the pieces of a puzzle. I er mere ligesom stykkerne til et puslespil. Did you know that every piece in a puzzle is different? Hvis de er hver eneste brik i et puslespil, de er forskellige fra de andre. And you know what happens when you try to put the wrong piece in the wrong place? Og I ved godt, hvad der sker, hvis man prøver at klemme den forkerte stykke ned det forkerte sted. It doesn't work right. Det fungerer bare ikke. And in the end, the worst thing that can happen is that you're almost finished and there's one piece missing. Og det værste, der kan ske, er, at du er næsten færdig, og så mangler der et stykke. That's how important you are. Det er så vigtigt, du er. You may be that last piece in the puzzle. Du er måske bare det der sidste brik, som mangler i puslespillet. You are so special. Du er så speciel. But you need to discover what that purpose is. Men du er nødt til at finde ud af, hvad det formål er. And sometimes there needs to be a bit of transformation before we can discern that. Og nogle gange er der brug for lidt forvandling, før vi kan bedømme det. This is a modern translation of 1 Corinthians Og her så 12:4. igen en moderne oversættelse af 1. Korintierne 12:4. Each person is given something to do that shows who God is. Hver eneste person er givet noget, som vil vise, hvordan Gud er. Everyone gets in on it. Everyone benefits. Og alle får noget ud af det, og alle gets in. Ja. All kinds of things are handed out by the Spirit. Alle mulige ting bliver langet ud af ånden, And to all kinds of people. og til alle mulige slags mennesker. The variety is wonderful. Variationen er vidunderlig. I want you to leave with that thought tonight. Jeg vil gerne tage herfra med den tanke i aften. God needs you to be who you are. Gud har brug for, at du er den, som du er. He wants that gift back that he gave you when he made you. Han vil faktisk gerne have den gave tilbage, som han gav dig, da han skabte dig. You thought it was for you, but it wasn't. Du tænkte, at den var til dig, men det er den ikke. It was for the rest of the world. Det er for resten af verdenen. Like we said this morning, the transformation is not so much for us personally, Vores forvandling er ikke så meget for os personligt. but it's for the people around us and for the world. Det er for menneskerne omkring os og for verden. So, change is on the way. Så forandring er undervejs. And I want to stop here tonight, Og her stopper jeg i aften. but I would like us to talk to God about this. Men jeg vil gerne, at vi taler til Gud om det. And maybe there are some people here tonight that would like to receive some help. Og måske er der nogen her i aften, som har brug for noget hjælp. I'm not going to ask you which one of those 4 dreams you have, Jeg vil ikke spørge dig, hvilken af de 4 drømme er det, du har. but if you feel that somehow you would like some help, Men hvis du føler, at du har brug for noget hjælp på en eller anden måde, you need a midwife, at du har måske brug for en jordmor, so that this thing that God has given you actually can be birthed. så at det, som Gud har givet dig, kan blive født. If that's you, I would just ask you to be so bold and just come stand up in front here. Og hvis det er dig, så vil jeg bede dig om at være virkelig frimodig og komme op og stå her foran. It takes a bit of courage, Det tager lidt frimodighed, but it's also a sign that this is really what I want. men det er også et tegn på, at det her er virkelig noget, jeg ønsker. I would like some prayer and some help. Jeg vil gerne have noget forbøn og noget hjælp. I want to be who God has called me to be. Jeg ønsker virkelig at være den, som Gud har kaldet mig til at være. I'm tired of living any other way. Jeg er træt af at leve på en hver anden måde. And I understand this is the only way for me to ever find fulfillment. Og jeg forstår, at det er den eneste måde, at jeg nogensinde selv kan opleve tilfredsstillelse.
And maybe you're not quite sure yet what this could be, but you have an idea. Det er ikke sikkert, at du ved, hvad det drejer sig om, men måske har du lidt en idé omkring det. And then we would just love to pray for you Og så tonight. vil vi virkelig gerne bare bede for dig her i aften. So be courageous.